Moni ndine Jack ndi majeza awakali majeza takanthawo sajeza yonje ndiye mukhozotenga chakumwa tenticheze ndiye sira kuyankhula yankweti kuti tisatenge nthawi kwambiri koma nkhani yake yomwe ndikufuna kamba ndizachi na Two-Face ani Idibia, more especially because there's a lesson in it. There's a lesson and I want to focus on that lesson for antu asiyana-siyana. Pali zambiri zomwe tingaphunzire kunena kuti antu Two-Face or Two-Baba Idibia antu akumuziwa oyimba wa ku Nigeria anaimba hit single yake African Queen ina anapanga feature mkazi wake Ani Idibia inali ngati dedication nyimboyo Nkhani yonena kuti trending yomwe ikuchitika. Ani Idibia actress wa ku Nigeria kapena kuti anali actress because she has not been acting for a long time according to Ani ananena kuti anakumana ndi Two-Face ali ndi zaka 15 aniyo anali ndi zaka 15 mene chibwezi chimayamba and Two-Face anali ndi zaka 24 so Two-Face anali wankulu pamene Ani was a child, a minor at the age of 15 koma sindu kuzoti zinaenda bwanji kuti zivomerezeke koma anapitiriza ubwezi wawo. Zambiri zina zomwe ndiziyankhula ndi ma allegations because I don't know them personally. This is just what's out there zomwe ndikuyankhula, so allegedly there are allegations kupewa pamawa, you never know. Koma no, the thing is so chifukwa choti Ani anali mwana munthu amene anampanga mold kunkhani ya zachikondi fama muna autama muna amene wakhala naye kuyambira zaka 15 ndi Two-Face right? So whatever she knew about love zinali zomwe Two-Face anampuzisa. So you can say on Annie's part, because she was a child, she didn't really know love at that age. She didn't really know who she was at that age, and I can say she was molded or kodi chizungu chake chimachani pali chizungu chake chathawa chizungu chimatawa pali liu lake libwera likabwera ndilichula koma from that time pakana anakwatirana anampanga feature aneyo mu music video yake African Queen chani, and I bet she felt on top of the world kuti mwamuna wachitofika pomutere. But atakwatirana before Ani kubereka mwana wake oyamba Two-Face anakabereka mwana kunjira ndi mkazi wina. Ani anazivomereza azimayi ena akhoza kuzikana ndi kuchoka kunena kuti ine zimenezo ayi koma Ani anakhala pompo. Ani asanabereke mwana wachiwiri Two-Face anakabereka mwana wina kunjira. Ani anakhala pompo, she did not walk away. Anali actress wa ku Nigeria, ma Nigerian movies. So it's almost like by accepting zomwe Two-Face anapanga kaya mwina amalala ata nyumbamo kaya matani koma anakangati wachivomereza, and Two-Face anamuonetsa Ani who he was, kuti this is who I am and this is what you have to expect from me. Nanga so amusonyeza who he was and she accepted it. Ndi mina makalira kina kwa Ani anabereka mwana wake woyamba wa Ani anali mwana wachitatu wa Two-Face, and sikanali kokhako amatuluka abi kumakabereka ana ana ake ose pamoza alipo 7 Two-Face azimayi atatu azimayi anawo Ani amapanga zichasoti ana this is my family echanchani ndachita accept now, almost as if she tries so hard to please Two-Face to a fault, to a point of obsession, to a point of worship. And yes, we have to love. That's part of life. We are loving beings. Koma, what about yourself? It's almost like she forgot herself in the whole process. Acting she stopped acting. She was just focusing on the marriage. Not kuti marriage yo imaenda chifukwa bambo wamankabe numa kaberekana numa bwera numa mapanga chichali nkukhala otonzeka onyozeka Ani uja. She's actually someone, she's a very likable character. Nimamuona mu Young Famous and African momwe amapanga reality show koma even in there's been so many times many Two-Face amampanga embarrass when it comes to zoyankhula zake concerning other women. And
zoyankhula za Annie, you can see kuti amamulambira mamunayo. Afuna kuti dziko lonse lizimulambira. Oh, he is our senior. He is Johnny. How can Swanky talk like that? Kuyankhula zoti anthu afuna anthu azimulambira mamuna wake uche mwina mwako. No, yeah, mamuna wa iweyo, si mamuna wa aliyese, and nobody owes him that respect. Koma no, yes, it's almost like, it's not almost like, my observation is that Annie never identified who she was before she got into this marriage. And ambida mabanga's means. Matamangira banja, sana chite mature. This sana chite find who we are. We're supposed to know who we are and identify who we are, what we want to do. Start something for yourself. Even if something breaks up, guys, you continue being who you are. I mean, we can't live this life for someone else. And it's all about mamuna wako, or it's all about nkasi wako. What about you? Because someone else is responsible for our happiness. No, you're responsible for your own peace and happiness. You can't put that on someone else. And it's almost like panalibe ulemu. Whatever he wants. Not that she wanted him to do it, but he was doing it anyway. There was basically no consequence. And there's a Karazukubangika, we have seen it unfold. I always thought eventually Annie would get tired and leave. So it was a shock to me. Ndidaona kuti pa 26 January. But it announced divorce. Komagubanga announced the two faces. The one leaving her. Kunena kuti azima ina maona ngati ndikapanga china chili chonse chomwakufuna. If I turn a blind eye, ndekuti sandisiya. That is a mistake, obviously. Chivoi weyo koza mabanga zose zomona ngati sandisiya. And then muntu uja walk away. And I know there's this misconception. We think just because wapita kwa nkazi wina agakumana ndi mavuto kumene koko akatani. It's not written in stone. Nobody knows. Maybe kumene two-face atakakazikike. Maybe Annie, this is her way out. Now she's going to be happier. She's going to have peace. Could you imagine all these years, 20 years akali remotes. Moyo wake mwakala mpunge. Wakabirika sowina. Aliso ninkazi wina. Hey, abudani. Hey, no sleep, no peace. What's the good in that? Kumamwina, through this pain, if she comes out of this, maybe she might just find herself and find that peace and find kunena kuti she can operate bwino azigona tulon kudzuka opanda kumati kayali kuti kayali ndi ndani opanda kunamizidwa, so much as the situation ina mazaoneka ngati yoyipa chimathaso ka chipulumutso chako at the same time, right? And I would say utanala kuisa kusiya career yake to focus on Two-Face. Two-Face was just focusing on Two-Face. Sometimes Mariah Carey, they're big superstars. They knew who they were. She knew good she's a singer. She knew good into go date into that. Anagumana ndima muna Tommy Motola. Anamuswantima Mariah Carey. Muswantima paka mafuna zipa ine kutani. But after that, when she picked herself up, after the heartbreak, after the pain, puputa misozo kupuputa mamina. She wrote a heartbreak song, made more millions out of the pain, and then continued being who she was. And that is Mariah Carey. So when we identify what we want, kandi career, get yourself a career. Kandi business, get yourself a business. Kandi whatever you're good at, stick to that, be that. Whoever comes into your life, you may give it the best. If you want to love them, love them. Respect them. Do what you have to do that is right. You will always continue being who you are after the pain. I'm not saying if you have a career and if you have a business or if you identify who you are that it won't hurt. Heartbreak will always hurt. But it passes, and then your life carries on. You will either meet someone else and be happier, or maybe you will not meet someone else at all. But it's life. You can't guarantee things. Somebody has to love you. And the person who's going to love you better than anyone else in this world is you. So give yourself grace. Give yourself love. There's now a flip side to this whole story. And in the Tubaba. So no, Agudi ani Idibia, after zose zokuchitika ma divorce, jani, Agudi wapita rehab wedi, she can't handle the pain. Well, maybe she needs that. And after all of it, she will be fine.
heartbreaking to your but people do come up on the other side, and I'm sure she's going to pick herself up and she will be okay. Komano abamboa a Two-Face apeza nkazi wina akuti Natasha kaya kuti osalwa ndi politician komanso ndi lawyer, so ndi odziwika kwambiri ku Nigeria ko, ndi olemera kwambiri ku Nigeria ko, ndiziyazonera kuti anthu a high profile eti ali zaka 31 sana khalipo pabanja alibe mwana. I think aliyese ku Nigeria akudziwa life ya Two-Face ndi Idibia, and she made that choice kunena kuti akufuna mamuna amene yuyu eti unaona azota ali pabanja kutana, but she chose to be that woman, or the, you know, this chisanko chomwe apanga ye ena akuti yayi because she wants the fame chan koma zifuka zake she knows it herself. Koma here's the flip side. The flip side is ndekuti kwina kuti kuzonera kuti wavomereza akumudziwa mamuna palibe one wamusiya mkazi wake for her, two akuona zomwe anayakukumana nazo mpaka nakupita ku rehab mavuto ose anayakumana nawo, she can see that. So palibe chonena kuti she doesn't know, ali nzifukwa zake zomwe yeye wadzankhira to be in that position. I wouldn't want to be that person, but that is her choice, and everybody has choices. So here's the thing, after everything she has done, the start, it's a very bad start for her, and here's why. Amaya ake a Two-Face atulusa video yache ndi iyi. Nigerians, my name is Mrs. Rose Idibia. This message is for Miss Natasha Osauru of Edo State. I'm calling on all mothers in Nigeria to help me beg her to release or to free my son. My son is going through a divorce process and he's clearly not in his right sense. I know my son. This is not him. Please, Natasha, the bead you put on his hand and on his neck, remove them and free him. Mwamva akupempha kuti anthu awathandize kumuuza Natasha. Mai wanyowani kuna kuti chonde masuleni mwana wanga msiyeni, zomwe akuchita si mwana wanga yayi, ndikumudziwa mwana wanga. Kusonyeza kuti palikale mpungwe, palikale disconnect pakati pa mkazi wanyowani Natasha ndi abale ake andani a Two-Face. Kuti ena zimaphwekera amafikira kupeza kuti alandiridwa ndi banjalo kaya chani, koma yusana alandiridwe chifukwa video ndi ya chipongwe. Amayiwa akunena kuti munthu yawa amumasule mwana wawo, enda akunena kuti uchotse ma beads amene unayika pa mkono ndi nkhosi mwandani mwa Two-Face. Mwaona ali ndi necklace china chake komanso ali ndi ma beads ena ake ngati chibangiri, akuti uzichotse ndipo mmasule. Nigeria sakukhulupirira kuti mchikondi cheni akuona ngati kuti palo wapo matsenga, akuona ngati Two-Face wachitidwa matsenga, akuti sakukhulupirira kuti mena kupangira behave ndi iyeyo wasinthiratu ndipo afuna nzima iyo atani asinthiretu. So imagine kuti iweyo unali ndi plan ndio kuti mamuna yu dalanda, mamuna uyu mwakuti ndi chuka ndi beba, kena wamaya acha mamuna uchaza bwe kukagara kugwira ofiti ziko lose likumva. You know, sometimes into sizenda pene muntu wapangira plan so ababa ndi udani kale, because how can you forgive that? Anthu akhoza kupeza kuti asumiridwa nazo so because she has just put it out there kuti nzima iya kupanga za matsenga, akuti uchose chani chomwe wamuyika pa mkono mwana wanga ndi chomwe wamuyika nkhosi kuti abwerere akhale nomo. Mwaonatu sometimes timapanga plan kumaona ngati kuti apa ndibweza chisokonezo kenako ndizatere wina amaza ngononga akunena zoyipa ngati zimenezo imeneyo ndi damage. That is nasty kunena kuti auza dziko lapasi kuti kupanga matsenga, ukumpanga mankhwala mamuna yense chikondi cheni, you know, zinkachuka uneyo kuti amayi ososo kuti so ndi ane uja amagwirizana. Komano it's almost like kaya tikadere kuti it's a way of supporting ani kaya I don't understand. Koma ndi mmene zayendera so kwa Natasha kusonyeza kuti apapa sipazakhala so inonanga muzagwirizana so bwanji ndi amayiwo onena kuti akunenani ku dziko lapasi uneyo kuti mukupanga matsenga
kuti mwana wawo akhale ndi inuyo sichikondi chenicheni. So so zamutembenukira kale wanyowaniyo zimuthera bwa zaapitiriza bwanji kutsogoloko. So choices. Koma at the end of the day, my message is define yourself, find yourself, always maintain your integrity and put yourself first. Even mawa manena kuti konda nzako mene udzikondera mwini, because you can't love someone else more than you love yourself.